Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, we're going to see the integrals of the products of sines and cosines. For example, mtu anaweza akakwambia integrate sine mx times sine nx with respect to x. So this is the product of sines. You can see sine times sine. Au mtu anaweza akakwambia integrate cos mx times cos nx with respect to x. So this one is a product of cosines. Au anaweza akajitokeza mtu akakwambia integrate sin mx times cos nx with respect to x. So this is a product of sine and cosine. So the question is, how now do we integrate integrals of this kind? How to integrate? That's the question. So in this tutorial, we shall answer that question. How do we integrate the product of sines? How do we integrate the product of cosines? How do we integrate the product of a sine and a cosine? So remember from your trig knowledge in Form 4. So remember trig. Tusema kwamba cos of A minus B ni sasa tuna mtu aseme achukue cos A times cos B plus sin A times sin B. So hii ilikuwa ni tulisoma kwenye trig form 4, lakini pia tulisoma kwamba cos of A plus B ni sasa tuna mtu achukue cos of A times cos of B minus sin of A times sin of B. So you can see here, if I take here juu minus here chini, cos A cos B itakufa na cos A cos B kwa sababu huyu minus huyu ni 0. So utakuja kuona kwamba cos of A minus B minus cos of A plus B itakuwa ni sawa na huyu. So negative and negative is positive, so huyu jumlisha huyu. So kwa sababu wanafanana, A plus A is 2A. So hapa tuna 2 sin A sin B. So this is what we get. So kumbe sasa, if I make sin A sin B the subject, itakuwa sasa 2, maana hiyo 2 ni divide both side. Itakuwa sasa na uchukue cos A minus B minus cos A plus B, like that. So now mtu akiniambia sasa integrate, let me start a fresh page. So tumefika mpaka hapa, nimesema kumbe sin A sin B kwa trig tuliosoma form 4 is sasa na 1/2. So we have cos of A minus B minus cos of A plus B. So kumbe sasa mtu akiniambia integrate sin mx sin nx with respect to x. Manake kwa hapa sasa mx ni kama A na nx ni kama B. So m na n ni constants, okay? So m, I didn't say this pale mwanzo, lakini hizi ni any constants. So the variable hapo ni x. So you can see, kwa hiyo kumbe sin mx times sin nx kwa kufuata hii formula hapo juu itakuwa sana 1/2. So we have cos, sema a ni mx, so ni cos mx minus nx minus cos a plus b, sasa mx plus nx. So kwa kuangalia hiyo formula hapo juu, you can see sin of mx times sin of nx can be expressed in that form.
It can be expressed in that way. So kumbe, if I want to integrate now huyu with respect to x, it means ni sawa tuna kuintegrate huyu with respect to x. Kumbe sasa the integral now of sin of mx times sin of nx with respect to x, so ni hivi, but 1/2 is constant, naitoa nje. So hii naweza nikaandika like cos m minus n times x minus cos m plus n times x. So I will integrate this with respect to x. So this now is how I integrate the product of sines. So pale mwanzo nikauliza swali nikasema how to integrate. So ndo hivi sasa. This is how you integrate the product of sine. So when we come to do examples, you'll understand further. But for now, keep on following. So again, nikirudi pale form 4, tulisema kwamba cos of A minus B ni sawa na cos of A times cos of B plus sine of A times sine of B. Lakini pia cos of A plus B tusema ni sawa na cos of A times cos of B minus sine of A times sine of B. So saa zile ili kuderive integral product of sines tuli subtract hizi equation mbili. So this time ili kuderive the integral of the product of cosines tutajumlisha. So you can see huyu jumlisha huyu becomes 0. So kumbe cos of A minus B plus cos of A plus B ni sawasawa tu na 2 cos A cos B. I mean cos A cos B plus cos A cos B is 2 cos A cos B. So kumbe cos A cos B is sawasawa na 1/2. So we have cos A minus B plus cos A plus B. So we're going to use this now to derive the integral of cos mx times cos nx with respect to x. I want to start a fresh page. So tumefika mahala tumesema cos A times cos B is just equal to 1/2. So we have cos A minus B plus cos A minus B. So mtu akikwambia integrate cos mx times cos nx with respect to x, manake mx ni kama a na nx ni kama b. Kwa hiyo cos mx times cos nx ni sawasawa tuna useme 1/2. So we're gonna have cos a manake ni mx minus b plus cos mx hapa ni minus, hapa ni plus. Tena hapa kuna bano lingine la mwisho. So I apologize here, but you have get it now. So this one is mx plus nx. There. So kumbe huyu ni sawa na huyu. So nikiintegrate with respect to x huku, I integrate with respect to x. So finally we see that integral ya product of cosine unatoa nje 1/2. Then you integrate cos, so it's just m minus n times x plus cos, it's just m plus n times x. So all of this we're going to integrate it with respect to x. So kwa product of cosine sasa ndio inakuwa hivi. So this is for the product of cosines. What about the integral for the product of a sine and a cosine? So to derive the integral for the product of a sine and a cosine, we're going to remember trig again. Remember trig. So tulisema kwamba sine of a plus b ni sawasawa na sine a times cos b plus sine b times cos a. Wakati tulisema kwamba sine of a minus b ni sawasawa na sine a
cos B minus sin B cos A. So when I add these two, so hizi zitakuwa 0. So you're gonna find out that sin A plus B jumlisha sin of A minus B ni sawasawa tu na 2, kwa sababu huyu anafanana, so it's just 2 sin A cos B. So kumbe finally sin A cos B ni sawasawa na 1 over 2. So we have sin, so we have A plus B jumlisha sin, so we have A minus B, like this. So we're going to use this now to derive the integral for the product of a sine and a cosine. So let me start a fresh page. So tumeona kwamba sine of A times cos of B is equal to 1 over 2. So we have sine of A cos of B. No. Sine of A plus B jumlisha sine of A minus B, hiyo hapo. So mtu akiniambia integrate sin mx cos nx with respect to x, manake mx sasa sana a na nx sasa sana b. So kumbe huyu sin mx so ni a, cos nx ni b. Sasa ukitumia hii is just 1 over 2. So we have 1 over 2 there, then we have sine. So our a is mx plus our b is nx jumlisha sine. So our a is mx minus our b is nx. So ukiintegrate huku with respect to x, ni integrate huku with respect to x. Kwa kumbe integral hii ni sasa na 1 over 2 ni constant, itoe nje. We're going to have sine now of m plus n times x jumlisha sine of m minus n times x. So we're going to integrate all of this with respect to x. So this sasa is for the product of sine and cosine. So this is for the product of sine and cosine. Kwa hiyo ndo hizo tatu hizo zinatumika kutafuta integrals of the products of sine and cosine. Let's do an example here. So prove that cos mx times sin nx nikiintegrate with respect to x, niongezee hiyo, nimefute hii iko sine. So utapata negative half times 1 over n plus m cos ya n plus m x jumlisha 1 over n minus m cos ya huyo n minus m x plus c where c is constant. So sisi tulio derive ilikuwa ni hii sin mx. Tuseme hapa juu what we derived in this tutorial. Hii ndo ya mwisho kabisa kuderive. Huyu with respect to x tumesema ni sasa na 1 over 2. Then we integrate sine. So we have m plus n jumlisha sine m minus n. So integrate all of this with respect to x. Hii ndo tumetoka kuiderive. So lakini tumeambiwa tutafute huyu hapa. You see the difference? Huyu alikuwa sin mx cos nx, huyu ni cos mx sin nx. So hii hamna haja kuiderive, okay? Unatokea hapa hapa tu. So it means hapa nx imekuja kuwa mx hapa na hapa mx imekuja kuwa nx hapa. Kwa hiyo kwenye m tutaweka n na kwenye n tutaweka m, but the formula will still be the same. So I'm going to start a fresh page. I'm going to repeat it. So what we derived, so if you integrate sine mx times cos nx with respect to x, and so now integrate. So you have sine m plus n jumlisha sine
m minus n kama hivi. So swali tulopewa ni cos mx sin nx. So ni sawa tu, kasoro m na n zimebadilishana. Kwa hiyo itakuwa ni so kwenye m naeka n, kwenye n naeka m jumlisha, kwa maana hapo kwenye m minus n itakuwa ni n minus m. Sasa to integrate hii with respect to x. So from integration of simple polynomial expression, hii ni sawa tu na useme sin, integrate sin n plus m hivi jumlisha, so we have a half again, so we have sin n minus m hivi. So what am I going to do now here? I'm going to use u substitution hapa and t substitution hapa. So if I use u substitution hapa, I'm going to let u sasana n plus m times x. So nikidifferentiate huyo with respect to x, nitapata tu ni n plus m. So utaona hapa, if I make dx the subject, itakuwa sasa du over n plus m. So hii dx ambayo sasa tumejua ni du over n plus m, tutaipachika hapa kwenye dx, alafu hii u tutaipachika hapa kwenye n plus m times x. Alafu sasa nimesema nitatumia t substitution. So what am I gonna do now? I'm only gonna let t ni sasa na n minus m times x. So nikidifferentiate t with respect to x, I only get n minus m. Okay, kwa sababu hii ni constant tunatoa nje, n minus m ni constant tunatoa nje, ukidifferentiate x with respect to x tunapata 1. Similarly na hapa. So if I make dx the subject there, again I'm gonna get dt over n minus m. So na hii nitaipachika hapa, alafu t nitaipachika hapa. So what are we gonna have now? We're gonna have 1 over 2 integrate sin of u times du over n plus m jumlisha 1 over 2. So we're gonna have sin of t sasa, sababu kwa tutumia t substitution, dt over n minus m. So n plus m is constant, kwa nitaitoa nje na kwa ni 1 over 2 n plus m. So tunabaki na sin u du plus 1 over 2, so tuna n minus m, so tuna integrate sin t dt. So kuintegrate sin u tusema ni ngapi? Ni negative cos u. So negative cos u times 1 over 2, we have n plus m jumlisha, so hii ni 1 over 2 n minus m, so we're going to have negative cos t, like that one. So but remember u tulisema nani? U sasa usahau nini? By the way usahau c, sababu ukiintegrate indefinite integral lazima ongeze c. So c is nini? Where c is constant. So cos u tumesema ni nini? Tumesema ni, kumbuka to let u, so in negative sasa. Kumbuka to let u kwamba ni n plus m times x jumlisha. So sema jumlisha tena, sema toa, si negative hapa, toa. So you're having 1 over 2 n minus m. So t tulisema ni nani? T tulisema ni cos n, t tulisema ni n minus m times x. So sawa plus c. So you can see nikitoa negative half nje, so nikitoa negative half nje, I'll see that my answer becomes, so nitakuwa na negative half. So hapa ndani nitakuwa na cos, kabla ya cos kwanza tutakuwa na 1 over n plus m, so we have cos n plus m x jumlisha, kwa sababu nimetoa negative nje, 1 over n minus m, so we have now cos n minus m times x, so plus c. So hii ndio jibu letu la mwisho sasa. So you can see kumbe integral ya cos of mx times sin
of nx ni sawa na negative half. So we have one. So with respect to x, I normally forget with respect to x. It doesn't matter though, you just understand what I'm saying. So with respect to x, so sasa na negative half ndio hapo juu sasa 1 over n plus m. So we have cos n plus m times x jumlisha 1 over n minus m. So we have cos n minus m times x. So this you plus c. So rudisha nyuma video yako, angalia swali, you can see it is hence proved. So in the next tutorial sasa tutatumia tena hii concept kusolve maswali ambayo yana namba. You can see swali tulosolve leo na herufi tu. So tutasolve maswali yenye namba in the next tutorial. So let me say see you in the next tutorial. By the way, just check it kwenye playlist ya integration. Tutorial unaofuata baada hii is the next tutorial. See you in the next tutorial.